Greetings to you all, my dear students. I hope all are fine by the grace of God. We, the Mount St. Joseph family, is always praying for you and your family sincerely. So be safe and stay happy. Okay, children. Now, before getting into our maths class, we are going to start with a simple motivation. This time, I am not going to insist on the importance of mathematics. I am going to insist on the importance of English. Now, there is a connection between English and maths. Unless you become expertise, unless you understand the given questions properly, which is given in your medium of English properly, you cannot be expertise in your mathematics. So please make sure, students, you are getting very thorough of the language. Of course, it is a foreign language, the English subject. So every day you make sure, though you know very well, you are well versed in your grammar, well versed in your reading, unless you have the practice of speaking the English every day, you won't be able to get expertise of this English. Dear students, it's very, very important. After this +2, if you are going to move into a work spot after your degree, of course you are going to do your professional degree. All of your parents are eagerly waiting to make you to acquire the professional degree. What you will do, you will get into a corporate company, and all of us have a dream to fly to foreign countries. Of course, so there will be a language where you can share your ideas, where you can produce your expectations towards that corporate company, and you can share everything, your knowledge and everything, your suggestions, only through this English language. So make sure, students, you get expertise. Practice these days, use these days very wisely, make use of this time, make every day, take few hours to speak every day with your family members, your brothers and sisters in the language English, and get expertise of this English language, so that automatically you will be expertise in your maths. All the best, students. Okay, let's get into the maths class. Welcome, dear students. Let's get into the class now. Okay, now in today's topic, we are going to learn partial fractions. Partial fractions. Now, very simple discussion we are going to have it on today's class. Okay, in order to solve this partial fractions, we are going to learn these three types of this fractions. Okay, now before getting detail into these three types, let's refresh our knowledge of what we have learned already. What is meant by rational expression, what is meant by proper fraction, and what is meant by improper fraction. Okay, you know that what is meant by rational expression, expression which is of a rational form is said to be a rational expression. We have discussed what is meant by a rational number. Yes or no? So a number which is of the form, if it is given in a fractional form, that is said to be a rational form, isn't it? So in general we can say it as P divided by Q. So whatever the number which is expressed in this form, P divided by Q, is said to be a rational number. Expression, when it comes to an expression, if P of x is divided by Q of x, yes, now this is termed as a rational expression. So the numerator will also be a expression, Q of x denominator will also be a expression. Now an expression which is expressed in the rational expression is said to be a rational expression. Now look into this example, x squared plus 1 divided by x squared minus x plus 4. So these are few examples of rational expression. Okay, now coming to proper fraction, the same rational expression, we are going to get into the depth knowledge of proper fraction. What is meant by a proper fraction? In general, always if the numerator, if the degree of the numerator is less than the degree of the denominator, then it is said to be a proper fraction. Is that no? Now look into the degree. What is meant by a degree? Already we have learned in our previous classes what is meant by degree. The highest power in the expression is said to be the degree. Now look into the numerator, x plus 1, which is the highest degree now, x power 1. So 1 is the highest power, so that is termed as the degree of that particular expression. Now look into the denominator,
x squared plus 4x plus 5. X squared plus 4x plus 5. Now look into this, compare the degree now. The highest power is 2, isn't it? So now the expression, the degree of this expression is 2. So now compare the degree of the numerator and the degree of the denominator. Which is greater? Denominator is greater. So if this type is mentioned, we can claim that the given fraction is a proper fraction. Okay. Now what is meant by improper fraction? Just opposite to proper fraction. What is the opposite of improper fraction? If the degree of the numerator is greater than the degree of the denominator, then that particular fraction is termed as a improper fraction. Now look into this. We have x cube here. We have x squared, which is greater x cube. So now the numerator is greater. Already we have learnt all these things. Just to recapitulate, I have discussed what is meant by rational expression, what is meant by proper fraction, and what is meant by improper fraction. Now let's get into the topic now. Now what is meant by a partial fraction? We know what is meant by a fraction. Now what is meant by a partial? Partial means splitting up. Partial means splitting up. Okay. Now the given fractions are going to be splitted into a small fraction, splitted into a small fractions, or else we can say we can decompose. What is meant by decompose? Splitting down. Both are same. We are going to decompose the given fraction into a small fraction. That process is said to be the partial fraction. Now in order to do this sum, we have three cadres of sum: type 1, type 2 and type 3. Now look into this first type. In the first type we have linear factors which is non-repeated. Linear factors, I'll tell you. Now look into this, linear factors which are non-repeated. Before that, what is meant by a factor? You know what is meant by a factor, isn't it? So what is factors? Now look into this, x squared minus 5x plus 6. Now it is a quadratic expression, isn't it? Now I am going to factorize this quadratic expression. How will I factorize? Take this 6. When I split this 6 into two numbers, I should add and get minus 5. When I product it, I should get plus 6, isn't it? So minus 3, minus 2. These are very basic things, already what we know. Okay. So now minus 3, minus 2. When you multiply minus 3, minus 2, you will get plus 6. When you add minus 3, minus 2, you will get minus 5. Okay. Now I can rewrite this as x minus 3 into x minus 2. Yes or no? Okay. Now what is this x minus 3 and x minus 2? They are termed as the factors of this quadratic equation. These two are said to be what? Factors of quadratic equation. Okay. Now look into this. X squared minus 6x plus 9. Okay. Now look into this expression. Now if I factorize, what I will get? Definitely minus 3 and minus 3. Minus 3 into minus 3 will give you plus 9. Minus 3 will give you minus 6. So what are the factors now? X minus 3 into x minus 3. Now these two are the very best example for these two types now. Now look into the factors of this one, x minus 3 into x minus 2. How are the factors? Are they repeated? No, they are not repeated. They are not same. They are different. But whereas look into this factors now. Now look into this factors, x minus 3 into x minus 3. How are the factors here? They are repeated. Okay. Now this is how we are going to categorize the types now. If the factors are non-repeated, that is the type 1 of doing the partial fraction. If the factors are going to be repeated, so that process we will consider for type 2 linear factors which are repeated. Now you know there will be quadratic expressions. There will be quadratic expression which cannot be factorized using which method? Simple factorization method. You know, I repeat it, listen carefully. There will be some quadratic expression which cannot be splitted or factored using the simple factorization. So those quadratic expressions will be left as it is, and we have one more method of doing that such type of sums. They are quadratic
factors. So type 3 is what? Dealing with quadratic factors. Is it clear, students? So very simple method of doing this partial fractions. Now first you learn what are the types are there, because based on the type only we are going to deal with the problem. Now what about these factors? What I have mentioned, these types, isn't it? Linear factors of non-repeated, linear factors of repeated, and the quadratic factors. Now these things has to be considered only in the denominator. We are going to consider only for the denominator, not for the numerator. You know, already I told you, this partial fraction is a fraction, isn't it? So fractional expression is f of x divided by g of x. It will have numerator as well as denominator. Now these types are based on the denominator. So as soon as I see the question, I am going to focus on the denominator alone. So on seeing the denominator, I am going to check whether it depends on the first type of partial fraction or second type of partial fraction or quadratic factors. Is it clear for you? So first, as soon as you see the question, you are going to identify which type is this, and we have one such set of procedures what has to be done in order to solve the partial fractions. Is it clear now? So listen carefully. So f of x divided by g of x என்றது தான் ஒரு fraction, fractional expression. அப்போ இது numeratorனு உங்களுக்கு தெரியும், இது denominatorன்றது உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இந்த partial fractionsன்றது ஒரு fractionனை சின்ன சின்னதாக டீகம்போஸ் பண்ண போகிறோம், ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம். அந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு அதை என்ன பண்ண போகிறோம்? சால்வ் பண்ண போகிறோம். அந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுறதுக்கு 3 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நான் ரிப்பீட்டட், இன்னொன்று லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ் ரிப்பீட்டட், இன்னொன்று குவாட்ராட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ். இப்போ லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ் நான் ரிப்பீட்டட்னா ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு. அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது பேர் நான் ரிப்பீட்டட் ஃபேக்டர்ஸ். ஒரே ஃபேக்டர் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது பேர் ரிப்பீட்டட் ஃபேக்டர்ஸ். So it is repeated factors. அப்போ இது வந்து second type. Now x squared minus 5x plus 7 வச்சுப்போமே, இது ஒரு quadratic expression தான். இந்த quadratic expression we cannot be splitting into a simple factorization. இந்த மாதிரி factors கொண்டு வர முடியாது. அப்போ நம்ம வந்து will be using quadratic formula, isn't it? இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன கிளாஸில். ஓகே, அப்போ இந்த மாதிரி factorize பண்ண முடியாத factors நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா using third type we are going to simplify or split it into partial fractions. So this is very simple. இது வந்து பேசிக் தான், அதாவது எந்த டைப்புன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய பேசிக் தான். இதுக்கப்புறம் அந்த அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது, அதை நம்ம பார்க்கலாம். சரி, இப்போ நான் சொன்ன எல்லா விஷயங்களுமே எதுக்காக மட்டும் பொருந்தோம்னா இந்த டினாமினேட்டரை பற்றி மட்டும்தான். ஸோ அப்போ ஒரு கொஸ்டினை பார்த்த உடனே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது அந்த டினாமினேட்டர் தான். அந்த டினாமினேட்டர் எப்படி இருக்குது, ஃபேக்டர்ஸாக கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஃபேக்டர்ஸாக கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். அப்படி கொடுக்கலைன்னா நாம் என்ன பண்ணணும்னா ஃபேக்டர்ஸாக அதை கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? அப்போ ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனாக இருக்குன்னு சொன்னால் நாம் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் அது ரிப்பீட்டடாக இருக்கா, நான் ரிப்பீட்டடாக இருக்கா, இல்லை அதை ஃபேக்டரைஸே பண்ண முடியாதா அப்படின்றத கேட்டகரைஸ் பண்ணி தான் நாம் சம்ஸு போட போகிறோம். ஷால் வி டூ? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் சம்ஸ் தான், பட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 5 marks sum. Okay students, let's discuss the first sum of exercise 2.9. Very simple. Now look into this. Resolve the partial fraction. Now look into this sum. What is given? 1 divided by x squared minus a squared, isn't it? As I told you, as soon as you see the question, you concentrate on the denominator alone. Okay, numerator adukapra nama consider pannipom. First edutha udane x squared minus a squared, denominator parunga. Now இது வந்து ஃபேக்டர்ஸா இல்லை, ஆமாம் தானே? திஸ் இஸ் நாட் கிவன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ். இது வந்து ஒரு குவாட்ராட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த குவாட்ராட்டிக் எக்ஸ்பிரஷனை ஃபேக்டர்ஸாக மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு நாம் செக் பண்ண போகிறோம். அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ட் டைப்பில் இருக்கா? எஸ் அண்ணோ, இதெல்லாம் உங்களுக்கு பேசிக் தெரியும். ஒரு குவாட்ராட்டிக் எக்ஸ்பிரஷனை எப்படி நாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம். அப்போ ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா அதை a plus b into a minus b ன்னு எழுதலாம் தானே?
இப்போ a பிளேஸ்ல என்ன இருக்கு x இருக்கு, b பிளேஸ்ல என்ன இருக்கு a இருக்கு. அப்ப x ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் a ஸ்கொயர்டா எப்படி எழுதலாம் பாருங்க, x plus a into x minus a ன்னு எழுதலாமா? Yes or no? Okay. So அதுதான் இங்க நாம split பண்ண போறோம். அப்ப கொடுத்திருக்கிற question I am going to rewrite this as 1 divided by x plus a into x minus a. ஆமா தானுங்களே? Now look into this. இப்போ நான் இத linear factors நான் மாத்தி எழுதிட்டேனா, அப்ப கொடுத்திருக்கிற quadratic expression எப்போதுமே நாம என்ன செய்யணும்னா இந்த மாதிரி linear factors split பண்ணி எழுதணும். ஒரு சில சம்ஸ்ல ஆல்ரெடி அவங்களே என்ன பண்ணிருப்பாங்க, இந்த மாதிரி linear factors கொடுத்திருப்பாங்க. கொடுத்திருந்தா பிரச்சனை இல்லை, அப்படியே எழுதிடலாம். ஓகே. ஆனா கொடுக்கலன்னா இன்டைரக்டா கொடுத்திருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன செய்யணும், அதை இந்த மாதிரி linear factors ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், செக் பண்ணணும். இப்போ இந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற டைப் வந்து டைப் 1 டைப் 2 டைப் 3 செக் பண்ணணும். Now which type does this belongs to? Yes, type 1. ஏன்னா linear factors எப்படி இருக்கு, ரிப்பீட் ஆகாம நான் ரிப்பீட்டடா இருக்கு. ஸோ x plus a என்ற வேற ஃபேக்டர், x minus a என்றது வேற ஃபேக்டர். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு டூ திஸ் அக்கார்டிங் டு த டைப் 1. ஓகே, சரி. நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ இந்த டைப் 1ல நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ இங்க ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அப்போ இதை நான் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறேன், you are going to write it in the LHS 1 divided by x plus a into x minus a அப்படின்னு எழுத போறீங்க, equal to a divided by x plus a plus b divided by x minus a ன்னு எழுத போறோம். சரிங்களா? இப்போ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைப்போட ப்ரொசீஜர். அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இருக்கிறத இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுத போறேன். ஸோ a divided by x plus a னும் plus b divided by x minus a னும் எழுத போறோம். சரி, இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொசீஜர்ஸில் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா, we are going to find the value of a and b, where this a and b are going to be a constant. ஓகே. ஸோ பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்னாலே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டோம், ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டோம். இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் தான் இருக்குது, ஆனாலும் அதை எப்படி எழுத போகிறோம், தனித்தனியாக நம்ம எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள். இப்போ a divided by x plus a னும் plus b divided by x minus a னும் எழுதியிருக்கோம். ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ இந்த டினாமினேட்டர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும், கேன்சல் பண்ணணும். டினாமினேட்டர்ஸை கேன்சல் பண்ணணும். ஸோ டினாமினேட்டரை கேன்சல் பண்ணணும்னா இதால் நம்ம என்ன செய்யணும், மல்டிப்ளை பண்ணணும். எஸ்ஆனோ? சரி, அப்படியும் செய்யலாம். இல்லாட்டி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாதுன்னா யூ கேன் கோ வித் திஸ் மெத்தட் ஆல்சோ. இப்போ இது ஆல்ரெடி என்னது, ஃப்ராக்ஷன் இல்லைங்களா? இப்போ இந்த ஃப்ராக்ஷனை நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எப்போதுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். சேமாக இல்லைன்னா என்ன பண்ண போகிறோம், எல்சிஎம் எடுப்போம் இல்லையா? இப்போ அதே மாதிரி எல்சிஎம் ப்ரொசீஜருக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ அப்போ நான் லுக் இன்டு திஸ் வெரி கேர்ஃபுல்லி. ரொம்ப சிம்பிள் தான். இப்போ LHS அப்படியே எழுதிக்குங்க, 1 divided by x plus a into x minus a அப்படியே எழுதிக்குங்க, ஈக்குவல் டு, இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்க போகிறேன். எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வரும் பாருங்க, x plus a into x minus a வருமா எல்சிஎம் எடுத்தா? ஓகே. இப்போ நியூமரேட்டர் என்னவாகும், a into x minus a ஆயிடுமா? ஏன்னா கீழே என்ன இருக்குது, x plus a இருக்குது, என்ன இல்லை, x minus a இல்லை. அப்போ a into x minus a plus b into x plus a எழுதலாமா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இங்கே வந்து x minus a இருக்குது, என்ன இல்லை, x plus a இல்லை. ஸோ அப்போ b into x plus a எழுதிட்டேன். அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யணும்னா, இந்த ரெண்டு டினாமினேட்டர்ஸும் ரெண்டு சைடில் இருக்கிறதையும் என்ன செய்திடலாம், கேன்சல் அவுட் பண்ணிடலாம். அப்போ மீதி இருக்கிறது என்ன பாருங்கள், 1 is equal to a into x minus a plus b into x plus a. எஸ் ஆர் நோ? பாருங்க, லுக் இன்டு திஸ். இந்த மாதிரி ஸ்டெப்க்கு நாம கொண்டு வரணும். ஓகே, சரி. இப்போ அடுத்தது we are going to solve and find the values of என்னது, a and b. இந்த a and b வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம xக்கு ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அந்த வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்கிருந்து எடுக்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லேருந்து தான் எடுக்க போகிறோம். ஓகே, நான் லுக் இன்டு திஸ். நமக்கு தெரியும் x minus a is a factor ன்னு சொன்னால் x minus a is equal to 0 போடுவோமா?
அப்போ x is equal to என்ன வந்துரும் a வந்துருமா அப்போ first ஒன்னுக்கு x is equal to a ன்னு நாம substitute பண்ண போறோம் substitute பண்ணி value கண்டுபிடிக்க போறோம் so substitute now this is going to be our main equation இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன்ல தான் நம்ம a and b ஓட வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம் ஓகே சரி இப்போ இதுல தான் நாம என்ன பண்ண போறோம் எல்லாத்துலயும் வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம் so substitute x is equal to a plus a in எங்க star equation okay now substitute and see LHS ல இருக்கா x ஓட வேல்யூ இல்ல so just I will get 1 alone so 1 is equal to a into x க்கு பதிலா என்ன போட போறேன் a minus a plus b into a plus a ஆமாவா okay now a minus a is what 0 a into 0 will become 0 so 1 is equal to 0 plus b into a plus a என்னவாயிடும் 2a is that no okay so அப்ப 1 is equal to 2ab அம்மாதாங்களே now I am supposed to find the value of another capital B so this implies B is equal to 1 divided by 2a va look into this B is equal to 2a on the side pochuna division la so 1 divided by 2a aiduma so I have found the value of b to b என்ன வந்துருச்சு 1 divided by 2a இப்போ b ஓட வேல்யூ நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இதே மாதிரி எங்க போகணும் I have to find the value of a is it clear for you shall we continue okay students so we found the value of b இல்லையா now I am going to substitute and find the value for a இப்போ ஒரு வேல்யூ x is equal to a ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டேன் இன்னொரு ஃபேக்டர் என்ன இருக்கு x plus a இருக்கு அப்போ x plus a equal to 0 ன்னு போட்டா x is equal to minus a ஆயிடும் தானே is that no அப்ப நம்மளோட ஃபேக்டர்ஸ்ல இருந்தே நம்ம x ஓட வேல்யூவை என்ன செய்ய போறோம் கண்டுபிடிக்க போறோம் okay now for the second case I am going to substitute x is equal to minus a அப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க x எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்க minus a சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் now it is 1 equal to a into minus a plus b into minus a plus a ஆமாதானே yes so substitute x is equal to minus a in which equation star equation la substitute பண்றோம் so now 1 is equal to a into minus a என்ன ஆயிடும் a into minus 2a ஆயிடும்ல now plus into b into minus a plus a என்ன ஆயிடும் 0 okay சரி 1 is equal to அப்ப a into minus 2a into capital A this becomes what 0 அப்ப நம்மளோட a ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் பாருங்க 1 divided by minus 2a is that no look into this a is equal to 1 divided by minus 2a so what do I find now I found the value of a and b is that no so a ஓட வேல்யூ வந்து 1 divided by that is minus 1 divided by 2a no b வந்து 1 divided by 2a னு வந்துருச்சு now look into this இந்த minus numeratorல இருந்தாலும் denominatorல இருந்தாலும் காமனா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மேல எழுதிக்கலாம் okay now I am going to substitute this a and b value in the first equation so substitute a and b in which equation first equation so in first equation what do we have in the first equation a divided by x plus a plus b divided by x minus a ன்னு இருந்துச்சு இல்லையா அப்படிதானே ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருந்தோம் so now substitute what you will get when you substitute a so I will get minus 1 divided by 2a divided by x plus a plus b ஓட வேல்யூ என்ன 1 divided by 2a whole divided by x minus a now look into this இப்போ இது denominatorல மேல ஒரு fraction இருக்கு இல்லையா சோ அப்ப அந்த denominatorல இருக்குறது the whole fractionல கீழ வந்துடும் okay so now I can rewrite it as minus 1 divided by 2a into x plus a plus 1 divided by 2a into x minus a yes or no now look into this usually we don't prefer to write minus ஆமாந்தானே we don't prefer to write minus in the first term அப்ப நாம அதை எப்படி modify பண்ணி எழுதலாம் so now our final answer will be
1 divided by, what is our question? 1 divided by x squared minus a squared is equal to 1 divided by 2a into x minus a minus 1 divided by 2a into x plus a ன்னு எழுதலாம். இதெல்லாம் வந்து after simplification எழுதக்கூடிய answer. So our final answer வந்து இதுதான். Is it clear for you? So 1 divided by 2a into x minus a minus 1 divided by 2a into x plus a என்றதா இந்த question ஓட answer. So it's very very simple. First வந்து denominator question பார்த்த உடனே denominator எப்படி இருக்குது, எந்த டைப்ல இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதணும். கான்ஸ்டன்ட்ஸால ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதணும். a divided by ரெண்டு லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? So a divided by ஒரு linear factor plus b divided by இன்னொரு linear factor னு எழுத போறோம். அதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்ய போறோம்? LCM எடுக்க போறோம். LCM எடுத்ததுக்கு அப்புறம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். x ஓட வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். அந்த x ஓட வேல்யூ எதில இருந்து எடுக்க போறோம்னு சொன்னா ஃபேக்டர்ஸ்ல இருந்தே தான் நாம x ஓட வேல்யூ எடுக்க போறோம். எடுத்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் you will get the final answer of a and b. So let's see one more problem based on this type, and I will give you homework. You are going to try it. Shall we? Now look into the second sum, students. 3x plus 1 divided by x minus 2 into x plus 1. I told you question பார்த்த உடனே எதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம்? denominator. denominator already என்னவா இருக்கு? factors ஆ இருக்கு. quadratic expression ஆ இல்ல, factors ஆ இருக்கு. So how are the factors now? Are they repeated or non repeated? அது non repeated ஆ இருக்கு, different ஆ இருக்கு. sorry, அப்ப நாம என்ன செய்யலாம்? இத நாம இப்போ split பண்ணலாம். partial fraction ஆ split பண்ணலாம். எத்தனை இருக்கு factors? ரெண்டு factors இருக்கு. ரெண்டு factors இருக்கிறதுனால நம்ம a b ன்னு மட்டும் பிரிச்சா போதும். இல்ல மூணு factors இருக்கு அப்படினு சொன்னா அதை நம்ம a b c ன்னு பிரிக்கலாம். okay, now let's see this model now. okay, 3x plus 1 divided by x minus 2 into x plus 1 equal to a divided by x minus 2 plus b divided by x plus 1 ன்னு பிரிக்கலாம். Yes or no? Okay, now I told you we have to take another LCM. இது of course அதோட motive என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா this denominators has to be cancel out. அதனால தான் நம்ம என்ன செய்றோம்னா LCM எடுக்கிறோம். okay, because this is fraction இல்லையா? இந்த fraction ஆட் பண்ணும்போது denominator சேமா இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்றோம்? LCM எடுக்கிறோம். so LHSல இருக்கிறத அப்படியே நாம டிஸ்டர்ப் பண்ணாம எழுதிடுவோம். x minus 2 into x plus 1 ன்னு எழுதிடுவோம். now this one a into x minus 2 இருக்கு, என்ன இல்ல? x plus 1. அப்போ plus b into x plus 1 இருக்கு, என்ன இல்ல? x minus 2. the whole divided by x minus 2 into x plus 1 ன்னு எழுதலாம். now this one is going to get cancelled. denominator cancel out பண்ண போறோம். we are going to concentrate only on the numerator. அப்ப என்ன வருது? 3x plus 1 equal to a into x plus 1 plus b into x minus 2 ன்னு சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ இந்த factors x plus 1 x minus 2 இருக்கு. இப்போ இந்த factors வச்சு நம்ம x ஓட values நாம வந்து assign பண்ண போறோம். okay, so first value பாத்துங்க, x plus 1 equal to 0 ன்னு சொன்னா x is equal to என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்? minus 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். okay, so now before that இப்போ இத நீங்க வந்து equations கொடுத்துங்க. now this is going to be our first equation, isn't it? now take this as a start for just to assign the values properly. okay, so now first one, substitute x is equal to minus 1 in star equation. இந்த x is equal to minus 1 இங்க எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இங்க இருக்கிறதுலயே தான் நம்ம values assign பண்ண போறோம். okay, இப்போ LHSலயும் x ஓட வேல்யூ இருக்கு. அப்ப கவனமா நம்ம என்ன பண்ணனும்? சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். so 3 into minus 1 plus 1 equal to a into minus 1 plus 1 plus b into minus 1 minus 2. okay, now 3 into minus 1 என்ன ஆயிடுச்சு? minus 3 plus 1 equal to a into minus 1 plus 1 என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடுமா? plus b into minus 1 minus 2 என்ன ஆயிடும்? minus 3 ஆயிடும். now minus 3 plus 1 will give you what? minus 2 equal to minus 3b ஆயிடுச்சா பாருங்க. is that no? now this minus and minus is getting cancelled.
So 2 divided by 3 is equal to another B. What's the answer? So we got the value of what? B. But this procedure we are going to form it for A value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. அப்போ ஒரு value x plus 1 equal to 0 போட்டோம், x is equal to minus 1 வந்துருச்சு. இப்போ இன்னொன்று x minus 2 போட போகிறோம். அப்போ x minus 2 equal to 0 போட்டோம்னா x is equal to என்ன வந்துரும்? Plus 2 னு வந்துரும். அப்போ இப்போ இதே equationல I am going to substitute x is equal to 2. Now let's see. So அப்போ substitute பண்ணா what I will get? I will get the value of what? I'll get the value of A. So after getting the value of A, நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? Substitute பண்ணிக்கலாம். So substitute now. X is equal to 2 in star equation. Okay. Now look into this. 3 into 2 plus 1 equal to A into 2 plus 1 plus B into 2 minus 2. So automatically B oda value, அப்போ ஒரு value substitute பண்ணும்போது இன்னொரு constant oda value என்ன ஆயிடும்னா automatically 0 ஆயிடும். Okay. So now 3 2s are 6 plus 1 equal to 3A. This is 0. So now 7 is equal to 3A. So A will be equal to 7 divided by 3. Is that no? Is it clear for you? So I got 7 divided by 3 equal to A ன்னு வந்துருச்சு. B ஓட value என்ன வந்துருச்சு? 2 divided by 3. So now the values are ready for A and B. I am going to substitute where? I am going to substitute in the first equation. That's going to be our final equation, isn't it? அதுதான் நம்மளோட final answer கூட. Okay. So what do I get in the first one? 3x plus 1 divided by what I got it? X minus 2 into x plus 1 இருந்துச்சு. அதுதான் நம்ம எப்படி எழுதியிருந்தோம்? A divided by x minus 2 நோ plus B divided by x plus 1 நோ எழுதியிருந்தோம். Is that no? Okay. Now I am going to substitute here. So substitute the value of A. 7 divided by 3 divided by x minus 2 plus 2 divided by 3 divided by x plus 1 நோ எழுதியிருக்கோம். Is it clear? You have to write. Of course, you have to write the LHS also. Divided by x minus 2 into x plus 1. இதை தான் நாம் split பண்ணி இப்படி எழுதியிருக்கோம். Now again look into this. இங்கேயும் fraction இருக்கு. 7 divided by 3. இங்கேயும் 2 divided by 3 இருக்கு. இப்போ இப்படியும் விட்டாலும் தப்பு இல்லை. பட் இன்னும் கொஞ்சம் simplified எழுதணும்னா இந்த 3 என்ன பண்ணிக்கலாம்? கீழே கொண்டு வந்துடலாம். So the answer is 7 divided by 3 into x minus 2 plus 2 divided by 3 into x plus 1 will be our answer. என்ன எழுதணும்? LHS எழுதி answer எழுதணும். This is going to be our answer. Now is it clear students? Now this is going to be a type 1 partial fraction solve பண்ற type 1. இப்போ type 1ல factors எப்படி இருந்துச்சு? Non repeated இருந்துச்சு. So what you are going to do? You are going to analyze this sums step by step clearly because it is going to be a very important 5 mark sum. Okay, so I'll give you 4 sums to work out on this type 1 and we'll continue the type 2 in our next class. Is it clear? So try this homework honestly and you will get into the practice of doing this sum very clearly. Is it clear? Now shall I give you the homework sum? Yes, please. Okay students, so you are going to try all these 4 sums as homework and you are going to send me through Google assignment. Is it clear? Okay, now look into this. First one is 1 divided by x minus 1 into x plus 1. சரியா? denominator தான் consider பண்ணோம். denominator எப்படி இருக்கு? non repeated இருக்கு. So it is going to be the type 1 format தான். So இதை வந்து a divided by x minus 1 plus b divided by x plus 1 ன்னு எழுத போறீங்க split பண்ணி. அதுக்கப்புறம் LCM எடுக்க போறீங்க. LCM எடுத்ததுக்கப்புறம் x minus 1 ஒரு factor இருக்கு. அப்போ x minus 1 னா x is equal to 1 ஆயிடும். You can substitute x is equal to 1 ஒன்று. இன்னொன்று x plus 1 equal to 0. அப்போ x plus 1 equal to 0 ன்னு சொன்னா x is equal to என்னது? minus 1. So அப்போ first sumக்கு x ஓட value plus 1 னும் minus 1 னும் substitute பண்ண போறீங்க. AB ஓட value கண்டுபிடிக்க போறீங்க. Final answer கொண்டு வர போறீங்க. Now look into the second sum. Second sumலயும் denominator அவங்களே factorize பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. x plus 2 x minus 4 ன்னு இருக்கு. அதே மாதிரி a divided by x plus 2 plus b divided by x minus 4 ன்னு split பண்ண போறீங்க. அடுத்ததுல x plus 2
அப்போ x plus 2 is equal to 0 னா x ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் -2. அப்போ அடுத்தது x minus 4 equal to 0 னா x ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கும் +4 ன்னு வரும் இல்லையா? ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறீங்க. இதே மாதிரி AB ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறீங்க. AB வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்ய போறோம் ஃபைனல் ஆன்சர் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம். Now look into this. இந்த fourth sum பாருங்க. fourth sumல 3 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. x minus 1, x minus 2, x minus 3 ன்னு இருக்கு. So what you are going to do, இப்போ இதுல 3 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. அதே ப்ரொசீஜர் தான். Let me see how many of you are going to try it correctly. இப்போ 3 ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தா அப்போ a divided by x minus 1 plus b divided by x minus 2 plus c divided by x minus 3 ன்னு போட போறீங்க. ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் c divided by ன்னு போட போகிறோம். இப்போ இங்கேயும் இந்த மாதிரி எழுதுனதுக்கப்புறம் LCM எடுக்க போகிறோம். LCM எடுத்தால் இப்போ ஏல வந்து x minus 1 மட்டும்தான் இருக்குது. மீதி 2 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்காது. x minus 2 இருக்காது, x minus 3 இருக்காது. அப்போ இங்கே எழுதும் போது என்ன எழுதணும் a divided by x minus 2 into x minus 3 ன்னு எழுதணும். சரிங்களா? இப்போ அதே மாதிரி ப்ளஸ் b எழுதும் போது எது இருக்கோ அதை விட்டுட்டு மீதி ரெண்டுத்தையும் கமிட் பண்ணணும். அப்போ x minus 1 into x minus 3 ன்னு எழுதுவோம். அதே மாதிரி ப்ளஸ் c into என்னென்னு எழுதுவோம் x minus 1 into x minus 2 ன்னு எழுதுவோம். ஹோல் டிவைடட் பை இந்த 3 ஃபேக்டர். லெட் மீ see whether you can try and see. Is it clear? ஓகே. அப்போ ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம். இதில் 3 வேல்யூஸ் x is equal to 1 வரும், x is equal to 2 ன்னு வரும், x is equal to 3 ன்னு வரும். இந்த மூணுத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் you will get the values of a, b and c. சரிங்களா? ஓகே. So you can try the last sum. It's going to be a challenging sum தான், but you can try. Of course you can try. Okay. இப்போ now look into this third sum. 3x plus 7 divided by x squared minus 3x plus 2 இருக்கு பாருங்க. இப்போ இது குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம்ல இருக்கு. இப்போ இந்த குவாட்ராட்டிக் எக்ஸ்பிரஷனை ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். அப்போ x squared minus 3x plus 2 ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கணும். Of course I can split it. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு ப்ளஸ் 2 வரணும், ஆட் பண்ணால் -3 வரணும். அப்போ -2 -1. அப்போ -2 into -1 will give you +2. -2 -1 will give you -3. சரிங்களா? அப்போ இதை ஃபேக்டர்ஸாக எப்படி எழுதலாம் x minus 2 into x minus 3 ன்னு எழுதலாம். எஸ் ஆர் நோ? அப்போ எழுதுனா இப்போ 2 ஃபேக்டர்ஸ் தான் வருது. அப்போ a and b மட்டும் தான் நாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அடுத்து x is equal to 2, x is equal to 3 ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணி you are going to get the final answer of a and b. Will you try this as homework, students? Okay. So go through the sums procedure very carefully and start doing the sum very carefully. Is it clear? All the best.